Um, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na Allah subhanahu wa ta'ala tentu. Man saba man sakallanke man somme ya lonko. Adama dumula kube bata man satallale bulu. Atlamarra adama dumula lala ani adama dumula wulo. Atale mansudi mansume ya lonko atale intolda ayen samanan dunia kono anno ayen samanan dunia kono men kama ayen samanan missiono la dunia kono o missiono nyim femman kuma yawti mem tambita kate Allah subhanahu wa ta'ala batu oto alinka Allah subhanahu wa ta'ala mutaka tentu oto benna kumo folola alhamdulillah la ka ala tentu ko men nafunya men sinya saba be mol fana kontona mol mel yalon ko nyin tembeng wol lewen jibe kan ba fulale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh muslima ya kontondiro kola nabi kachanyin ata jamfa bala bar kachanyin abe kumayala kachanyin ata jamfa bala bar kachanyin abe kumayala bayring na fale nyame wolam nyunti ko de banku doko wala anu banku doko ni ba kala inyanta kala nin to nya silole la wala atina wati nata ka diamale doron nka mexole wo to nya nyin abembulle akoy ma be senaring otumo lan ka findal kan kana kalta ka futan dalma nanyin gambia banko me ya lon ko tolle tam anun tolle den tan nyim banko la nin den ta femen na be nyanta den la fanam pour ka o femonin ta ka do ku alayen tol arje gambia lela gambia mun tolle tati tolle mbakilim fakilim wudi nyim banko kanjang woto kamala ba fula moliya ko melia lonko wal daman tara banku doko nyin kono pour yi fanan sakata ye dal di banku doko nyin kono banku doko manke komen yetra doko la masakunda kono ani banku doko abunda siatale ise banko doku no kabirin diamo la bang ise banko doku no kabirin kiskisirola ise banko doku no kabirin kantarola bundala ise banko doku no kabirin yamarola bundala ise banko doku no nibe office kono dawdal ni adama dungo beje daw ise banko ni ise dadun no banko la doku kono de ando isa banko do kuno politiko fanan kono comme ndol be manke kan teng bari même ni aje na fanyi nyama politicien olu wala ka banko samba politicien olu wala ka banko samba o resa banko do kuno politiko fanan nal so to ite me ya lon ko be siring e me dadun di politiko kono mbe ya marla pour ye dadun di politiko kono kana som moliye dang banko la do kuoto ite me ya lonko ebe siring ime da ke politiko kono ni da ke politiko kono modo le ye miro le dit la ka fo ko politiko man senea ma fole ko ani o miro on te mirati ise da du no politiko kono le bari inyanda ka politiko nyin inyanda ka ke nyaadile wolon ko de me ya lonko akuma yata bak ibe la politiko ke le nyaadile bari comme kasi ka fo ko ite da du na politiko kono ka dum politiko kono e kan mol nen ni be politiko kono ani ibe tar la politiko kono molte nenna ni aje molte nenna yeke ko le long anu njigita ko politicien ul fanan ye politicien ye meya lonko ibe je ibe kawol la le kan ni yo kawol ta ye le kan ala subhanahu wa ta'ala be frina abe o kawol sigala babon le kadu ite manke woti bari comme diamo kana jam fa dron bari wulu nabi diamu moment wala security reform nko fo gambia security reform soto la bank fo gambia mang security reform soto badul bi wala diamoti ni ya nyin topiko ngatu nyim mala wati banko te yuru wala no banko de tankala no ni atara banko la tankara bunda nyin amantara ni takan silola ndolle tamu gambia
Barango for Gambia security reform na sotla bang for maseto go bar mine fongo yensi security reform mine yensi mine ya tin na bi nka fongo security reform mbo fanan kachala mine ya tin na bi Gambia sulata na tanko bunda ka falendiri ke jela mina tin na Gambia sulata wala katum mbota men kono mbota mine kono mbota maralo men kono mbota yaya jemme maralo men kono mbote AFPRC marlo men kono mbote APRC marlo men kono yaya jambele nyatongo yakoto mbote men kono wala yatinna bi Gambia sulata wala barango mine yatinna mbote wo kono kon laftaka reform nyinke mine yatinna mun kule kake o wato mun lekeke mun kule kake kolu mele kake nung yaya jambele wato la wo kole yatinna ko nanda ka security reform kele ka falendiri ken na security na tankaro bunda tanyala ule atina ha katu nali ajibe no motumolla kabri na immigration tanya ngo amantara la kuring ngo na soyaro la dokunya ngo aman ke siloti amantara take aman ke siloti ngo na police solu ika doku ke nyame ngo aman ke siloti ya jambe jamano la bari bi niaje nata nyin topiko nyi na moyle de Assistant Inspector General of Police Gambia la Assistant Inspector General of Police na may wala la I mean for bi TRRC ala diam kawokono ani isa falbe diam ko wato min TRRC Assistant Inspector General of Police ala diamo bi ay même fo atale afo de abe diamo kan isa falba nyinin ka kan bar cenni woni ay men fo isa fale abalanta ka jabiro ko kumol la Fani Isa file kare bulene diamondo kono ako Isa yako aka a law becomes a law depending on the government we are ako luwa kake luwati no mbe mansakunda men kono mbe maralo men kono otabe ko comme ça kabiri ya jambe be nunjang dictator ya jambe because ala maralo nyin amunun dictator ya maralo leti tajirante ya maralo ya jambe la wato la wole be banko kanjang oto ni atara mansebe jam manseme ya lonko aka mara anin tajirante ya silole la oto say na police ol fana nyanda kala tajirante oleti ala la moy alila aynya ndemaf ako law becomes a law becomes a law depending on the government we are from who DIG Gambia Assistant Inspector General of Police Dembaso atale yafu bi barsa ya men folo nyindiko ala kuma ka woni wala nyindiko ibe maralo men kono ibe mansakunda men kono o mansakunda laftala nyamen ite fanan ba kele wala nyama say ay loi bondi jele say sabe ko men loi nim mansamen nata anala nata lafta kam mara nyamen oto police ol fana nyanda kawo silole noma wala nyinte ko amen yes sir no sir barango for Gambia lafta ka tu yes sir no sir la kono ba ani man lafta tu kono bari demba so ay wolof ay afa mun tole TRRC Gambia nkali ko police ol melie do ko ke ya jembe wato la o police kilum lebe do ko ke kan bari ngo o police ol nyul nte be bayla no kan police o me tinyaro ke yimbanko kanyang nim kombe wo be bayla o to abe kele la ko Gambia kono jang police o membe tinyaro ke police o membe tajirante yake ya jambe la maralo wato la dun jang nim kombe o police o be bayla system o kono ngo abekele ma juma lebe to la police do ko dulat wala tin ko reform
nta bayro kala de barinko ka falendire ke ila do ku nyala ke karandi ke lafa londo me ya lonko wala mu maral nya kendo la londo ti gambian ko le wala fo wala atinna gambie na fulo nyini ka bolan dunia banku sembe male bulu men kata EUT men kata EUT gambie kaw fay bankol kan banku sembe malu pour alim ma koy na falindiri ken na sécurité lu na kandar lalu ila mirola e ko pour ne ma koy wo bankol mel ya lonko ye inform pour ye ma koy wo bankol ñul natana kan na fulo di gambia bankola pour ye falindiri ken na sécurité sector la but in fact the first place damante ya lonko the first reform ko do men fo la ñim banko kanjang for reform wo kana mun tol SAS wala mun na intelligence NIA kadum ko mena ke dan ko NIA alila moy de ngon na NIA mol wala ka mol fa wala ka mol sorong NIA wala ka mol fa wala ka mol sorong ñim banko kanu jang Saudi Arabia ko do sika ya di SAS la Ousmane Sow la ñaton ka yakono pour Ousmane Sow ay ferel ke ka SAS ila do kulal mel beje ke karandi ke la fa hakilo la ka tandi la ko look e ka do ko ke nyame wonda siloti e nyanta ka adama dingol la nyanto buñale ko do folo di dawol SAS Ousmane Sow la ñaton ko kono ñaton ka yakono ke la dulañen ta ka falling bari fo ya ka nyama la ban fo ma ka nyama ba ani ima ke a nyama bar sani bodo ko sai bitan na police ol sai na ta police ol la nyaton ko wakalo aka foko nimbe maralo men ko oto biya be ko ni adam baro ko nyule ko leftale gambe be fa lal leftale ta nyapi mol kan aliye mutaliye sorong ibe nyapi la mol kan na ye sorong baring e ko ni be maralo men ko oto sai abe ko sai ibe nyina fere kan ka adama baro ko dictator ha ka adama baro fanan ka dictator ni adama koyo ko alimenke nyanda ko leke o rabe ko loi president oda male sembo sa loi la fo deputy IGP ila kuma ka on kewle fo Demba Sow but in fact akeda maloti ite me ya lonko esa fal anin TRRC ibe mako ero ke kan pour que do ko so nandi kaje ko ngo ite police o nyin yela right tinya yela sembo te bulle during the time of Yaya Jammeh ile sembo momenti ya te bulle jumale ile sembo ta SAS wolle ile sembo ta SAS wolle ile sembo ta ayo kala famila no about elect tomorrow yeah tomorrow ban phone anya ga phone jumala ban façon Samsung ban type so sorry guys ala go boy please so I understand so this is exactly what happened ita police ila doko ila sembo NIA wala tay bulu investigation o me ya lonko inyanta kake ila police ila kake police bundala yo investigation o nyinta ya samanan NIA kala doko ga police ol esa fal abete mako ga kafe ko go ila sembo momenti yo wala tay bulu ila sembo because now investigation without running on police la do ko walti bari yele sembo nakari yele sembo sika ya di SAS la SAS yele sembo ta ya di fon la SAS yele sembo ta wala NIA di ya police le sembo leta ya police le sembo leta ya police le sembo leta sorry guys, just a minute please. I just want to
1 minute. Sorry guys, I'll have to bring it please. Sorry guys, I'll have to bring it. I just have a customer. Normally when I close, I don't attend customers, but see, somehow desperate. Okay, Mbadun, so you never get. NIA police la sembo table. Ya sika, ya di NIA la. Ya jama jama, wala kira jimbanko kanja. But mine not na ke sign. Go lafta ka o system o nyina bondi. Ite me alon ko ite mu DIGT, assistant or deputy, assistant inspector general. Police ye command ko pour na kam makoy. Ka tonya sabatindi. Ka tandi ko menya ndakala ni memma nyanake. You were still difficult. Ibe difficult thing. Ibe difficult, ibe colliering. Ikamina collier. Gambia. Alaji be Gambia jang. Ibe colliering, ibe balanding. Pour que personal jabi. Anu ke nyina gamena, desi nyimu ko len mel ko ku soto do lem. Isoto nyim banko kanjandi. Investigation of the insecurity. No long police lela. Police like investigation like SIS or NIA whatever. The Iladoko is a special thing. Iladoko mendi wala nyundo ko janni akake before it happens. Before it happens, otomole mula Iladoko ati janni but kuma gena already. Oh police la doko decide. NIL bukila doko okay before it happens. When it happens, ikala doko ta, ikala doko fana hijack. Ikasamanang Usman Ezafal was trying to help you. So Ezafal was helping you, and you were denying the fact that they were torturing. You were denying the fact that the system me along caring was not a proper system. It was completely fearful. Ezafal ko fearful. You can know it was. What? It's very simple. It was panicking. Panic and fearful. What's that? What is the difference? But you just want, because when you were going there, what was your intention? What was your intention when you were going there? Your intention was, look, Ezafal Kafan community. I'm a lawyer, Ezafal is a lawyer, but look, Esa e menkarang makarang, Esa son talaga karang, idaman son ka karang. And in fact, my ndala fugo operation remove Demba so. That is what I learned. Because Demba menkarang ama long, Demba menkarang, Demba ma long among quite the mama. It was tense. It was tense. But it was also fearful. Yes, it was tense. Sometimes it was tense. Completely might become fearful. So Ezafal was trying to just help him. You were only called. Ye command ledron. Ye command commission de pour ye commission makoy. Katonya sabatin. Gambian call aliajel. Police all melialongo wolle bejang. Na police all. Gambia police all melialongo. Police nyadon call nyintide.
esa fal koye ko na yem ma koy na tonya sabatindi na deng ila right ina ndaka doko ka nyameng na tan Gambia bela ita police o nyina mula doko de ina ndaka kete na ndaka kete ye bang imanson imbokan e molla ko tonya ko commission e ngali ko billahi ibe system o kono they still now they are in the system they don't want reform because ye baluta nu wolala ye baluta tajirante yala la momem baluta tajirante yala o mari de sonna tonya e sabati o system killing e ka kodo so wala nyama they are completely frustrated because na kala muta jan e ka molla kesi sol sang e ka molla kesi sol wati fal malon ko niaje modolu ke samba kite dulalto e mari nyolu kite o bukata no dulato police on lemu because they were corrupt during the time of Jambe ye baluta wala nyama e ka kodo so no wala nyama ka fanya la molla ya Jambe wato e ka balu wala la e ka fanya la mol kan kiti bol kono dulalto ya Jambe wato yimbanko kanjam. They were, wala mo doko fabrication. Ila doko mo fabrication nati. They were only there to fabricate lies against Gambian people, against innocent Gambian people. Ka fanyala Gambia dingol la meli along e man fenke. E ka balolu wala la. Yela korallo ko di sifal la. Ni banko kanjam. Al ko ate ban abe banalde. Tinyaro na fikiya fanya fa be banale. We need reform. We need reform. Left a reform la reform. Left a falendroeke. Na security la miran nyato. Ibe banku dungul sambala nyameng. Ibe clean la banku dungul tema nyameng. Aya tara moment fendi la. Left a wole la. Bari ni moy du nyola. Janita ka futa police aye sabanje. Ini moye du nyola janita ka futa police ay sabanje ay kono di police la police ol nyulu ya now mari treat as a VIP your own case wala ka kanyim banko kanja ila own case I jamal baludo wala nyama I jamal ya cordal soto wala la nyim banko kanjang moni ka cordal di la pour ye faniafo moni ka cordal di la pour ye case bill ila case your own case me ya longo police on nyanda ka muta ke ma koy ka dada nyama to try I file muta I file that in the right way, in the right process. And the son Kela file that in the right process. I file mankino. File mankino. Ikawala sika. Ya samba kidi bunkono. O kidi onyi ita win no. Because me like that. Atana police onyi. I on a mine already. Atana police onyi. I on a mine already. The police. Ila process onyi for. Wala kanya mbango kanja. Hey, ya Jambe jamano mo jelle kata kidi munkono your own case yela sunyaro ke yela kordata ya tabale ya yela korda muda ya tabale ya samba kidi munkono jani ka futa je ya tara already ya korda sika ya di police manyanda lole te kidi munkono police me ya lonko wala nyanda keda mako pour yela korda soto aya tara ya korda di wo police ola nimbango kan jambade wul fo mantra kerimba go lefta wole falling tonya e sabadi ni ma keku ima keku ni ya keku le lefta wala la nyim banko kanya wala na we are calling for security reform. This is why we are calling for security reform. Go falindro eke na kantaro la na tankaro bunda lefta falindro eke je gamien ko sulata wala la ine bari ansain ibe balante because minaka e do mal fango e buko wala soto alta do ma famo sotla de billahi nyim banko adiata lewo akuyata lewo to nya wole be sabatila nyim banko kanja to nya wole be nyim banko sambalono nyaato ni nan kodi to nya dono banko be murla komale gambian ko left aliyo understand gambian ko left pour aliyo le understand to nya nya sabatila police o ya da bondi politiko kono police o ya dabuli politiko kono police o ya jako ala do ko mu minati police o la do ko mu nyile ka banku dewul kanta ka banku dewul mako ka banku dewul bondi nyola police o la do ko mu nyile police o do ko mu nyile ka banku dewul kanta ka banku dewul bondi nyola ka tonya sabatindi banku dewul tema police o do ko mu nyile ka luwa sabatindi ñina police la do ko barango fo Gambia wala be jamba
Gambian ko mbal ñin kala wala but for Gambian ko al lafta min la ban system o membe caring ya jembe jamano la al lafta o system kilo wala tu banko kambang ani lafta banko e falling lafta banko e tan silola but lafta banko e tan silola ko mbe wato men ko sansante police o mel ya lon ko ibe system wala ya jembe fasa wala samodi ya jembe o police kilo o police kilo wala be do ko la ansan o police corruption wala be do ko wala ansay o police nafikol wala be do ko wala ansay e man leve to nyaa sabati kan e ka balu wala tan ansay we are not having a complete security reform but we need security reform lafta wala go ala fonye mina atina sojaro la ka yaaje be kanta mina atina police or state house o kono alla interest ali wala follow reform but you don't want to reform yourself I mean in safeguarding the citizens of this country. Allah interest. Ali safeguard. Because when the change happen, Ali understand that police all la kata state house. Police all tata state house le. But say police all la miro nyanda ka faline. Ila miro nyanda ka faline. Yaje ko banku dawlu manke jawalti and banku dawlu fana yaje ko police all manke jawalti. Bari banku dawlu ta jele ko police all manke jawalti ni atara police all mela miro falin banku dawlu ta banku dawlu semba wara police all di nim police ko ite ba jele ko igle semba wara banku dawlu sonna bi banku dawlu sonna sama adiyate akuyate banku dawlu sonna bi. Oto Gambia, we need security reform and a better security reform for that matter. Security reform may along Atonya Ma, Asenamari, Gambian call left a walla. Gambian call left a walla. Tonya is somebody banco double team. Corruption ibam banco kang. Momoro nibe dauda dokola, ila doko ka nyama. Banco buntolle tati. Ni mo police o ila do ko ka nyama bara la jibere ale lamin chammoy lamin chamme ya non ko testify ta ay minaf Mamoud Job la court lamin cham TRRC ay minaf Mamoud Job la court ngale ko man fare reform la ngo ya jambe wato ko ya jambe ka jolal ta aketa police ndole apo jang ngo ya jambe ko jolal leta ke ka police solti dolle afa jang Gambian ko be nafik yalla bulal na tonya fo ñoy fa jolal man Gambia dingol jolal mu Gambia dingol lati bar ngo ani ya jambe la wato e ka ke nyame amanga siloti bar say ni atara ya jambe la wato e ka ke nyame ni atara Mamoud Job anala mol ibe o ke kan say ko nangi are we safe? Did we have a proper security reform? Dolle afa jang Gambian ko Hello? Medium will anything? Be live. Okay, all right. So this is the fact. Ya jambe la water onko, ya jambe ka jola leta. Ake dun the police. Molio mbe wala fo jang. Anun ko manyang. Ngo ya jambe ka jolal man e mankarang aka wala promote Gambia mbe wala fo jang bar fo jolal man Gambia dul jolal mu Gambia dul bar ike ta nyamem police ngo amanga siloti mbe la fo jang mbe la fo jang kunu o to bi ni atara bi police o findita na aka tandi ko tonya aka tandi ko the same system wala be system ko sansande did we have a proper security reform? Yes. But in Bayalon, na kisi role ke janne. Mamoud Job ani wato me anko Mamoud Job training school. Mamoud Job ye moje leta yega police solti. Police sol kejo e mantala do police do ko fon ke kan. Na moje la nyum banko kanjam. Mamoud Job do ko la tamo me anko police school. Mamoud Job ye moje leta yega police solti ibe jokam e mantala do ko ke kan they are ghost workers. An say wo modol be banko kanjanne. Mamoud Job ye moje leta yega drive faulty yeta ye samanan police yega drive faulty police why atare man karan man fellon when they have never gone to school yeta yega police faulty ibe jokam ni bango kanyang jumale moje
mo jelle be jani banko kan milano ko they are ghost workers mo jelle be banko e man karang they have never even sit in the class Mamoud Job leta ayeka police solti nyim banko kan ja ayeka police solti jumala mo wolon jam poli ikejo kodola otuma Mamoud Job abaten school jumala mo wolon jam bari ma ya police of findi ayaf ngo si fatam fansom be wala bulala banko kan na banko doku banko ta forward si fatam fansom wala bulala mbeta nyim banko mun tol bela tati ndol beta mu nyim banko di bari mbe si fatam fansom wala bulala naga bakilim fakilim wonti si fatam fansom de banko sambalo nyaato abe banko nyim murun la commandant backward ngo manlef wala la nyim banko kan jam imu jolati bang imu floti bang imu mandinkoti bang imu sieraloti bang imu mewo menen nindi gambian tolleta mu gambieti mbe sonna nyomale na nyola wato dila na nyola judial mo ni mu menti na son ko nyikare mu nyinati anu kare mu nyinati banko kam fana mbe sonna wala la bar si fatam fanso wo adunda dawdran abeje kasara lele o da niwa tan ko ya jambe jamano ya jambe ko jolal leta o da Mamoud Job IGP we are still nyabe kan mbeji be kan ibe manya menna in the police headquarters mbeji be kan de Mamoud Job ila wato bantale gambian ko la Mamoud Job ko la wato bantale Mamoud Job e ko nyina talale ye do ko di dindi wala go gambia ngajiro nyim banko to lem gambia nyim banko kanja ke balla wato ka si pour do ko bula e ke banka do ko bula dindi wala wala dinniwul anu dinniwul le karantedi dinniwul le londo sotodi ye banka do ko bala dinniwul retirement be wala retirement inyanta retirement wala ye bank imman son kata retirement wala Mamoud Job ibeje ansay modol ko beje because you are there modol ko ibeje illegally equal appointment is an illegal appointment ndema but that is what people keep saying but ansa ila taro je wonda problem but telling ila dokula tema ya korrati je me ya longo abuka telling ala dokula tema do amanga korrati kendeti odo Mamoud Job inyanda katala ye telling Mamoud Job telling ye tonya sabati ndi banko kan gambien to letam gambiati annun to gambia demulu ndolle be gambia samala nyaato korrati o nieman tele la korra kono korra nya as jandino anytime andu Mamoud Job warning to you nieman telling yeman tonya sabati ndi ila korra kono ila korra be telalde annu ila korra nyi ye marandi korra men korra kuma balende korra kuma balam ye marandi korra men oto gambien gol al salongo ni nyaton ka sifa lebe mbulo bar ni ajibe Mamoud Job fele ay lamin cham ndo ay lamin cham break amon son ka promotion di lamin cham la Mamoud Job anu lamin cham police olati ay do ko lonne alondo babulu and the likes of David Kujabi londo men sota fana ni David Kujabi samana ya frustrating yanda ka do ko men diala ya balu do ko la ya sin table ke sa okundo what are you saying what is the signal you are sending to the Gambian people or what is the signal you are sending to the youth funding ke wala kamu signal la kiye wala nango president Barrow ila do ko lalu ya monument do ko le ko jigitela ibe funding ke wala frustrate kan they don't want the future of the youths in this country e mo le funding ke wala nyata tala nyim banko kanja Barungo nungo reform police Gambia police kundamu bunlalde bundame ya lonko yalo nyina kama katonya sabat ndi Gambia demul tema bar Mamoud Job la bejede e ko Mamoud Job amantiling amantala ka tiling ala sukolon ko tema Gambia ko ñinam toñat so Gambia sur la situation de reform la le na next topic mu mendi wala ñinti ko the new style of politics kutama me ya lonko yo la fintini ñim banko kanja the new style of politics
politique kuna ma me nyim banko kanjang Gambian call the new style of politics. No, Ansu is gone. Forget him. Ansu Kantala Madono, forget him. Nafali Janamko. Ibe mol killer. Ibe Nyamatol killer. Nyamatol. Bari Benya Yajan. Ahmad no kunda Nafali Nko. Ahmad no kunda. Mwe Alonoko. Ahmad no kunda. Mankende. Ahmad no kunda mankende. Bari Minaketa. President Barola inauguration o ya Ahmad no kunda sambale ya kufa senata ye sitifano ye la t-shirt siga ya diala Ahmad no kunda ya sigale ya samba ya kufa senata ya ku fasana set ya tizaro siga ya diala ya dum ya camera lo akan e kay ko lafta ye diamu bari be man fa el diamu nyun kono ibe e kay ko el diamu nyun kono ibe UDP attaque le Ahmad no kunda so yile be kele la new way of politics ibe na fulol dila mola la ke diamundi bari mbenya yele bansan e dara tlibo ngo keba normale e kaye ko ibe nyin ne fola bansan ka de jele barunko o politique sifa nyin ata wokla ale la o sonda mo ya menfo ako 2021 o mu bible insha Allah taala rabbi na entara sima yari 2021 o mu bible 2021 o mu UDP government net UDP government net wodi o bible and no, I am not making for a Gambian call as I understand. And I put this in record. You tell me Nimmo Jama Abaya Diamu, Amelia Lonko, Ebe NPP. Fitna Ba, will be NPP calling in Tembe. Ebe Parering Kana UDP, and may welcome. May welcome. And you ferol me be the UDP kama. Will be obey for Kanyele, killing. Ibabe for Kanyele. We have a list. We have a list of people, Malialonko. They are ready to come to UDP and they are key figures in NPP. Mante Tolu Falabi, but new Wado Silambe Falaliele. And we will make a big program. We will welcome them. They welcome them with a big heart. They welcome them with big heart. They welcome them with big heart. May welcome with a big heart. Because Minakat Yetonyage, Moko Kulum man Tonyaje, but Bindel Tonyaje left like a Murna Mboda Damento. Alibule Murna Kulum man Tonyaje. But Tonyato and Sondalako, Gambian Call la Patium UDP leti, Memurna and back home. Minat Nantebulena, we will welcome them back home. Come back to your homeland. Nobody more that Kuntula and Nala so tema. UDP Mala so colon Almurna. Almurna back to UDP. And Nunafa, Naliminafa, by welcome with a big heart. Menganyo yela mbali welcome la mbali samal nalibe doko kela memundo kula kela mbe gambia la wafila nyalo nyunduko ka gambia wafi dunia ma pro dunia e gambia kanu UDP mbole kela dunia e gambia kanu dunia e gambia embrace pour dunia Gambia embrace. So more many along already need this coastale. I mean they are ready to come to UDP. E babonna NPP la chief figure le mu multi. Dolmu kiamano leti ye dual regional to. They are ready pour kana. They are ready pour kana. I mean anumbe welcome la.
because they are Gambians and they love the party. Some of them were even key members in the UDP. So Nina and be welcome. Ngaliako. Janiba Fuloko mid of this month, this year. Janiba Fuloko June. Now ni make careful at the UDP moela, at the NPP moela. At the NPP moela, Janiba Fuloko mid of June. NPP be tell a touch. Because NPP la diamula balu. NPP la mol mele alon ko Gambian ko le suute back NPP le. Wala mol mele ko they are ready to come to UDP. They are ready. We have ni jama baye diam to mele ko they are ready. No, mbebe welcome lale. They are hypocrites or whatever, mbebe welcome lale. We will welcome them because UDP mu Gambian ko la patriotism. UDP mu Gambian ko la patriotism. Ano imang right la dina prune toll for follow. But ni diam tele ni kachata ibe pareli na kana. Ibe pareli na kana kaka fu UDP ma. So wala tina ite me ya lonko ibe use tang iba follow ko I mean ibe de noma telling you iba foke ko. Pre de join NPP kana danku. Mo kana song ene noma ibe ne na Gambian kolu. Ngale ko NPP la ke kendo balu. Mele alon ko NPP be jigiri wolle la ya decide le ko they are coming back to UDP. NPP la keke na balu. Ya decide le ko they are coming back to UDP and be welcome lale. Be welcome lale. Be welcome lale andung. Nyimol mele alon ko mina UDP ni nata ibe na ibe tonya fola Gambian ko le ko melke ta NPP ye ko melke ñu man na man sa kunda ko no folo ñu le ko menke Gambian ko NPP ye ko melke ye na fulol mel kasara ye kasara nyaadi le ibe fola ye Gambian ko albamo because ñu they are key members solid in politics key members solid in NPP so NPP ni mol ka fale ko ni tita election la dol ka jaxale ni man ta election la ngo NPP botan nang ela mina ke kan NPP botan nang ibon nang ela konkole ke the opening ela launching ndem ka fale ko festival NPP la festival o men ko ya organize Gambian ko albe nyaajele o festival o ni keta nyaadi le NPP la festival o men keta bakaw NPP la festival o men kada bakaw Gambia Albania ajele o festival o nya kada nyaadi le ye mol la jikindi ko Wali Seka la mina play la stadium Wali Seka but Wali Seka manna kabiri mol ya fam ko Wali Seka manna mo kilin diamuta mo fula diamuta mo sabanyaw diamuta e man chance ni Wali Seka la e man chance ni jalo la diamu mol ya fam jelo ko Wali Seka man tra play la jande Wali Seka la fansol seta Wali Seka la fansol seda sokono hey wala ketam badewul hey ngale ko NPP be mbulolo kono NPP la kullo be mbulolo kono NPP la fente kala nyimba NPP look NPP 5 temfon ye men kacha la midundula no nin lafta kasha no mbasoro la so brothers please ñu mol me yalla ko be parerin kana UDP mbal dalna ni na UDP alkane haras ali welcome be listo samal na be tandilalla ali welcome some of the regional chairman ol me yalla ko lafanala ali bulayna alkana kuma foye mbade ngam ko lu kanyum fatolle ni aje ilafta murna na UDP ye tonyale ya lon ko tonya ibe adama dawle senene bar nenero fana ay kanyandula la soto anno ko de molako ye nenero kele fo say ya je ko Gambian ko te no ye nenero kele fa ko te mako Gambian ko te no mala Gambian ko ye ko la dila wala ya tinna bimbe wato men kono to nyabe sabati kan moli be bokan nan NPP ibinaka join UDP balal be nyaaje la kunu honorable Malik Sow jumala Malik Sow na fale ba honorable Malik Sow wala lota NRP nyamina west wala ning amin député men banta wala na lota nunje aya den 80 men na 80 men fensi
But Malik Sow, I had decided like kana UDP. Because Malik Sow the future of this country lies in the hands of UDP. Nyim banko la nyarata UDP drone na ngani yosoro pour que nyim banko yinda kasa manyato. Wala tino Malik Sow na naka join UDP. Andungale ko Malik Damante. We are expecting more melialongo. Wala mu key member solidi. Wala mu diamu lalati UDP. Go alkane attack. Alkane neng. Ane ata in fact mo do fon be je wala nen dro fon kele. Ya pateli la nenne yo kuma jama ba pateli la mabarunko. O mu la political understanding downality. Ali welcome. Nine welcome. And we give them a good environment. Now good environment or dealer, please. Ali welcome. Ali welcome, please. I am appealing to the Europeans. Mbal dan nako na mol melia lonko be parerin kananan kamurunan kana UDP because political sital. Ibe parerin kana UDP e parete la sai they are coming. Mine tol folale e fongole mina ibe sila in party leader e mina ka join officially. They are coming back to their party. Ali welcome. Mbal dan Ali welcome. Mokane neng mokane attack alnyina kuniya kumol mel fu alnyina wala. Banko doko wala sita lefta ka banko bondi marango kono wala ya tinde be parering pour kana ka join UDP. Ali welcome. So Ali welcome. Please. I'm appealing to the all Gambian people. UDP do me down in mbal appeal kan. Na regional chairman olu, na district chairwoman olu. Musol mele alonko ye nene kodol lela. Chairman mele alonko ye nene kodol lela, ye nene kuma kensan lela, ye tonya jele ibe payerin ka murnan kana UDP. Ali welcome. Ali welcome. Please, Ali welcome. They are our brothers. They are our brothers. Nterima le mkanuntel mood. Ndoku nyon le mood. Politiko na fulo wale dol samba. Bari biye tonya jele. Biye jego tonya. Gambia suila no leptani kende olele. Biye tonya jele ko. Tapale ya membe banko ka sembo wotale. Biye tonya jele ko. Gambia la marsandiso dabe la fakane. Ali welcome back to UDP. Biye tonya jele ko patio mense Gambia bondino patio mense Gambia ko ke bakilin fakilin wudi wo mo UDP let Ali welcome back to UDP. These are key members there. Niaje mba frale bi because they are key members. Man le fi nanan ya join na patio to alke attack alkane attack a ila kunun ko alnyina wala alnyina ila kunun ko wala ya membo kunun alnyina wala. Please mba dan kan ale Mokane neng, Ali welcome. Ali Muda has one family. You deep go now long walala. Ni momona ni nata. And ni mo killing them. Nana Alka welcome. Ali welcome. This is a group of people mali alongo. If they discuss can very soon they are coming to join in the Democratic Party. This is a group of people, key members. Model for me, all regional Kiamanolity, regional Kiamanolu, Kafutiola, Walting in Banco Kanya. Eko, Yatonyala je. Even now join the UDP. Go, model, go. Yalong, Dabe Falalier, but if only Mina ya Fali Alielong. Mina dol fon sorola, nibe interview sorola, after near party leader meet, nibe interview sorola, nibe Kajal sorola, Kuruya call Melkata, Ibe Sadala Molie, Kuruya Melkata, Ibe Sadala Molie, Gamian Kolia Lamoy. Gamian Kolia Lamoy. Amanga Mantara Chakano, Kakumala Fali tende. Go regional Kiamanol, I pareta kanaka join. Can you mean for a men for a market and the Ajelo Quata Kelano? Hey, Nim Momo Mantare Fanekan, Yalonko Nim Banco, Gambia Banco, 2021, Abedila UDP, Abedila United Democratic Party, under the leadership of Lawyer Honorable Usenu Dabo. Gambia Bedila will come 2021. Lefta jada kendo la nyimbanko kanja leptan kendo le soto nyimbanko lefta wala lo ya dabo ko aba make sure la ko leptano le boro soto leptano le moto soto leptano le facility soto facility mali ya lonko moto bolo be kada Senegal jarolo la wala ko yewole je ilata ko tonya lo ya dabo la sa keno
barin sanji jël ya sanji nan na dila ye nene sanji saba ko be ñin na kala ansa e man fenke ndamanda moto fole de al tol fo manta tol fola e ma ala na tol fo folo e ma o fonye e ma ala na tol fo because abakala event ballet abakala event ballet sonna na timo be bolon kono le e be taka ni mol be kaca e be fota kan doluma ni be kaca kan e ko kunum men kata kata doron dol kon yaaje tolu e jointe ko kule atine jointe kan bar ye tonya jele ye gambia jele ye gambia la sama jele andi be murna nan back to United Democratic Party gambien ko ngo e ko niaje tol be murna nan back to UDP e ko e be damento e man fensore be man fola gambien ko le e man fensore be gambien ko convince la no menna mine ba tinna gambien ko be bango sigala kadi ada ngabaro lo ko tangi e ko ye wolaje e ko nyonene o siata andu batata nyonene kumolale wala tinne mina joino UDP ndema foyde il faut le aje fonwe ngale ko to nyaabe jela in fact wala yatina sai e ka molta e kejo pour ka Ousainou Darboe neng e ka molta kejo pour ka kangola Ousainou Darboe ngale ko ya jambe la wato la mo yelle kangola Ousainou Darboe la ya jambe fonwe kangola Ousainou Darboe bara amon fenno Ousainou Darboe mano mina tinne tulbe fkuno la Ousainou Darboe ita fenno Ousainou Darboe ngale ko ila parti executive oni ita fola hey NPP la alo membe mbadul membe kering NPP kono ali alo naba bari mbadum kanaf ni atala tonya NPP ko la ko yepati o sodale NPP la ta ko tonya mol be bulle ngam fodron is very simple ila executive oni ila executive NPP la executive oni ya fo bang ya ila executive ko gam ko le bang yafo itele executive fola de itele executive fola ndamanta moto fola ali tolfo ndamanta moto fola ali tolfo al tolle tolfo kal fay ndamanta tol fola manda tol fola because dolbe ye wolbe do ko kan ndawol tol fola ban sa faale ko NPP la barama balu barama balem de dolbe je wol munu UDP leti wolle pareda pour kana eni sembo pour kana ni la ya compinol eni sembo kana ka join United Democratic Party mbo falali de ndebo do na falali nta jam falaje de kani ma o right dina pour na jamfa e ma o right dina pour ne tolfo de anunte tolfo la. But they are ready to come back to their party. They are ready to come back to their baba. This is all what we know. But na même fale wala nyundiko ni internet o regulator ko be setulta be samal nam party leader ya. If only ba fankele fay because mnagara wala welcoming wala na na party leader na be hotel lo wasla. Kan na be hotel lo wasla hotelo. Kadu because nita kunna manjay biro kono nta kunna manjay biro to al kono do nta tol falali to amansi nta tol falali de nta tol falali bar membe jawol ko nga solution wala fali ita me ya lon ko be sirim bolon kono e kate no me ko kumol foye ibe kodo soto kela ibe na fulo soto ke tella bari de ya coming back to the party e ko be kolido mo laje ngale ko ngamen ko be ko makkelim folali fan ya mantara ko men ngo be ko makkelim folali gamen ko muntuma len ta sita jak internet o don kakko mo fali al mammenje namero nal hakilo ba kan nun jang ngale la nun jang ko president baro e motol men sang e motol nyul la kaytol nyulu ngale ko e fintitale nama na fale jan ngo motol nyulu kabre ke kina ye kina president baro tolela nama na fale lu jan gamyan ko na fale jan ne bar kabre na fale fa sa ko man finti bang gamyan ko ngale ko ndam look ndama o sembo so man I don't have that energy pour kana ka sijan ka fan ya fale ndo kela na fem frenne nan dayela ka fem fale alon ko kule me ya alon ko na lon na ko tam male ko rim male muntu male na ta jan na fale
Muntu mala ndana da jang na kumo fale ala fonyi kuma kilim fale kuma me yalonko after almaji because then ka diamu folon kan evidence so na proof I have proofs ko NPP la barama balu they are coming to United Democratic Party e kana so yenene because mina keda ye tonya laje tonya sabatita tonya ye wala ja sabatita NPP da congress kelano ida congress kele ba congress kelano nyaadi because patiola I mean ala internal politique la mambano ila internal politique mambano internal conflict mambano anu wolta wol batuno la yende nele bar nene ro kanyantale wol ko barana nene ro lale so you got the solution and no, in fact me akwo de yefon because they are coming to UDP mo leve palace la UDP e mo leve UDP e fendi but they are coming to UDP and they are ready pour la mo ni kana ni la mo le mena ila supporters soul ila supporters so guys please maldan ali welcome these are our brothers these are our sisters we were working with them before ni be ndo ko la dolu be je won ni wol mantara do ko la but mina kata e ko ye to nyala je e mina ka muruna back to UDP Wolko, because look, Gambians will left out there understand. Ibe denkang party killing, ibe denkang party yola. So Gambians, please, allow understand. So this is the fact, and wakamana drong. Kunung kendi me yalon ko wala jointa UDP me yalon ko wala mo Malik di. Kabana da kapatili la visit patili le kumakaw mel fay lefta drong patili la diamo ni pour comme ka sama ali ala moy atul mil yalon ko ala mal arjeno pour kapatili la diamo ni la moy Asa patili la diamo la moy kabra Malik welcome la just pour ka tan dal ko we are ready me pare ne pour ka nyim banko nyinta ka da but I understand very well just a minute, guys. I'll have to go in. I think I posted on the page. Sorry, 1 minute. Ngale ko UDP la bo nyawa ni na la dong they welcome you. Ni na la dong ke welcome. And we will welcome them. Ndolma enemy, so we have no enemy. We have no enemy. And anytime you want to join the party, you're welcome. You're highly welcome. The best party in the Gambia is United Democratic Party. Nanganiyo man soro banko e walam. So please, kana so moye distract. You have decided in your mind that you are coming. Ndeto follow, ntal follow. Finally, na long, and we have the proofs. That is the time me along ko minalang ke fale so oh. Anyway, guys, left a patili la audio ning left nunka patili la diamo when he was welcoming Malik. But I understand ko mang
amantara nañu funo kono de fu me funo me use kan abe wala kono, so I might not able to play it. So walatina so albala ko bela nyale. But member je wala nyundo ko na understand ne, in fact even modul be je wala left ka political party o lole na fana understand ne me yalon ko ñu mo ki member so leki. Sorry, 1 minute. So anyway, guys, you long called me left and now let's discuss just a minute particular kunung because internet man sort of Gambia kunung. So na video tape le ba upload la later the video ning UDP TV and media alba jele jele kabir Malik na da kapatili la meet. So wakamala dorong ba fulale ko ala baraka atul mili alon ko atul kam follow. Nina fongo sonta anytime the video nyimba pele la partie de la diamo when he was welcoming Malik. So ateme alongwe kana I'm still giving you the confidence ka ko come and join. Dolu we have no problem with anybody. Me alongo you want to join the party. UDP manke mo clean la party oti dolu la bela partium. It's not possible. Guys, it's not possible. I tried to play it, but it's not possible. So, mba upload on Facebook. So, alabaraka bake for your time. Thanks for staying with us here. Be dan la jenne nalom fo wadi ko de inshallah but na fa la nyam ndrom be parti di la jamu nyimba upload la inshallah on the page. So thanks for your time. Assalamu alaikum. Yes, I think somebody sent me the audio. Somebody sent it to me. But yes, in 901. If you can send it to audio, if you can send it to 5950520, 5950520, 5950520. Please, if you can send the audio to me, there 5950520. This audio in Kenyan or Atlanta will be good. I think that number. That's the number me alone call. So Allah baraka bage, but I don't think I'm going to play it. So thank you very much for your good night. Bye bye. Bye bye. Thank you. Good night. Thank you.